години преди днес. През далечната 1995 година. От тогава Американският еврейски комитет и негови изпълнителен директор Дейвид Харис показваха непрекъсната и много интензивна подкрепа на България по няколко важни международни приоритета. Първият беше нещо, за което младите поколения няма да се спомнят, професор Нато със сигурно знае. Това беше получаване на статута на най-облагодетелствана нация на Съединените щати за България, нещо, което днес се взима за природна даденост. След това имахме годишно сътрудничество по влизането в НАТО, по влизането в и на успешна връзка по времето на българското председателство на ОССЕ през 2004 година. Така че днес, през 2015 година, може да отбележим един рестарт на отношенията между American Jewish Committee и Атлантическия клуб на България. Всъщност, какво точно значи AJC? AJC може да се декодира като American Jewish Committee, която е най-старата правозащитна организация в света. Тя не се занимава само с правата на евреите или израелско-американските отношения. Тя е възникнала преди държавата Израел и се занимава с правозащитна дейност, независимо кое малцинство и коя правна група от хора и нужда от такава защита. Но AJC може да бъде декодирано и по друг начин, може да бъде декодирано като Atlantic Jewish Community. Atlantic Jewish Community. И смятам, че едни от най-представителните, най-видните представители на Atlantic Jewish Community са днес сред нас в лекцията и аз искам специално да ги оповестя. Това са Ифтах Шахан, Петрон Джон Биер, ако в залата нека да се покаже. Това е Пепси Кола на Шабат и от тази по-декам Джеймс Лайдер. Искам специално, I would like to especially thank this honorable member of the Atlantic Jewish Community for supporting our event. Please show up and те са от най-добрите представители на Atlantic Jewish Community, не само защото защото ходят винаги на синагога, когато това е необходимо, но и подкрепят Атлантическия клуб финансово, когато това е възможно. Искам да спомена и членовете на делегацията на Дейвид. Това са Ким Панли, Ким, вижте, казвам, и Ален Риш от Чикаго и шефа на кабинета на Дейвид е Джой Ризник. Дейвид Харис е човек с много забележителна биография. Той е един от най-речовитите еврейски лидери и говорители. И той ръководи Американския еврейски комитет вече 25 години, 90-та година. Той седи зад кампанията за извеждане на милиони евреи от Съветския съюз. И Washington Post го описва като един от водещите спикери на движението на съветските евреи. Той е национален координатор на Freedom Sunday, което е една възхищителна демонстрация през 1987 година, която се включват 4 милиона участници. Дейвид Харис също така има роля зад сцената, backstage, behind the scene, в спасяването на етиопските евреи преди историческата операция в 1984-1985 година.
И Дейвид Харис, освен всичко друго, има огромна роля за отмяната на една от резолюциите, на една резолюция на ООН, наречена сионизъм и расизъм, като в историята на ООН има само две резолюции, които са отменени и Дейвид Харис е помогнал за едната от тях. Той е отличаван многократно от различни правителства, от правителствата на Азербайджан, Франция, Германия, Италия, Латвия, Полша, Испания, Украина. Той специално неговата роля е била отбелязана и от България, и от българското правителство. Автор е на множество книги и води също така колонии и рубрики в радиа и в вестници в Америка и в Израел и в Испания. Женен е с деца, т.е. още не ме е настигнал в това отношение. И с тези няколко думи бих искал, не е настигнал мене, ако жена му не е настигнала Гергана. С тези няколко думи искам да ви помоля да приветстваме по обичайния начин нашия виден спикер днес. Добре дошъл. Благодаря, Мони, добри вечер. And a big thank you. A big thank you to the Atlantic Club, which my friend Moni founded, conceived and founded. And many of you know this. I want to underscore something that I particularly admire about our host today, and that is the fact that already in 1990, 91, 92, he was talking about a new Bulgaria anchored in both the European Union and NATO. That was a time when very few people thought about this. Very few people were willing to believe in his vision. Of course, today, everyone thought about it, everyone supported it, but then there were really very few, and he was the first. So I want to applaud you for your vision, and unlike Moses in the Bible, who never lived to actually see the promised land, Moni lived to see Bulgaria anchored in both the European Union and NATO, and in fact, a step further, had the privilege as the foreign minister of this country to sign the accession agreement to the EU. So to be a prophet in your own time is really quite something, so bravo to you, Moni. Thank you for your leadership. And thank you as well for the co-sponsorship of the Diplomatisches Institut. For this great privilege for me and my AJC delegation. I only have one complaint before we start. We had a very difficult winter in New York and Chicago, where Alan is from Chicago. A very, very difficult winter. And the winter began to end on Sunday. The day we left New York. And my last thought was, thank goodness winter is over. I don't need to see it again until next December. And we arrived in Sofia, and what happens? So other than that, we're delighted, really delighted to be here. Let me begin by that Moni read that applies to the discussion here this evening. First, I have been all my life
Both of my parents are from Europe. I grew up in that, yes, included Russia, not Bulgaria. And I always believed in the bridge between North America and Europe. I believed above all in a bridge, not just of interests, important though they are, obviously, a range of interests, but I believed in a bridge of values. And the longer I've worked in global affairs, the more I understand how precious that bridge of values. And so when I became the executive director of AJC in 1990, 25 years ago, and I witnessed what was happening in Europe, the remarkable, historic, tumultuous events of 1989, 1990, 1991, I saw an opportunity to widen and extend that bridge of values to include countries formerly in the Soviet orbit. Number two, I'm a committed Europeanist. I am, above all, because I believe that the creation of what was initially the coal and steel community of 6 countries, of France, Germany, Italy, and the 3 Benelux countries, which then evolved into the Treaty of Rome of 1957, and which then expanded at various times to include, of course, in 2007, both Bulgaria and Romania, is, in my judgment, the most ambitious and successful peace project in modern history. And what so deeply concerns me today is that many Europeans, and perhaps especially younger Europeans, have lost the understanding of exactly what the European Union means above all in the daily crises, serious crises, in the Eurozone issues. Again, important issues. What may be lost is the fact that the prospect of war on the European continent is now a thing of the past among the 28 member states. And given the history that preceded the coal and steel community, given the history that preceded the Treaty of Rome, the idea that there would be no more war between France and Germany, or indeed between any of the member states, then unthinkable, is today taken for granted. And I would add that the EU also represents a community of values in addition to interests. If one thinks about the steps of expansion, including Spain, Portugal, and Greece, all of whom had to overcome their own fascist legacy, and not just worry about the standardization of light bulbs. It was more about the standardization of values than light bulbs. And then, of course, when the countries that had been in the Soviet orbit entered, they too entered not just into a community defined by tariffs and trade and light bulbs and other forms of standardization. They entered into a community of values. And we, those involved in international affairs, I believe, have a particular responsibility, especially